5 kilometer maintenant. Met 12 kilometer kanaaltjes in het centrum van de stad. Vroeger had de 30. Er zijn helemaal straten overgebouwd. We hebben enkel 5 zo nu. Turning left here now, see the same bridge now again. We look up above the bridge here, on your left, on the wall there, you can see the smallest Gothic window of Bruges up there, little square up there, it's a spy window. Sous la pont là à gauche, vous voyez la fenêtre là petite de Bruges en style gothique. Petit carré en haut là, c'est une fenêtre du spionnage. Linksboven de Brugge het kleinste gotische venstertje van Brugge zien. Kleine vierkantje daar, zo'n gluurvenstertje om te spioneren. This building on the left here, this is the Palace of the Lords of Brugge. It's from the 15th century.